In a spectacle straight out of a political playbook, ZANU-PF Politburo member Supa Mandiwanzira recently took centre stage in Chipinge to explain the much-touted ED2030 slogan. But instead of addressing the pressing issues facing everyday Zimbabweans, like poverty, deteriorating infrastructure, and the soaring cost of living, Mandiwanzira opted to deliver a performance that can only be described as a masterclass in gaslighting. With tongue firmly in cheek, or so it seems, he declared that it is the people who are clamouring for President Emmerson Mnangagwa's continued leadership until 2030. Yes, you read that correctly. The very same folks, battered by years of neglect and hardship, are allegedly demanding more of the same worn-out policies. One can only marvel at the audacity of such a claim. In a state where basic needs have become a luxury, the idea that rural citizens in Chipinge are enthusiastically endorsing another decade under Mnangagwa's rule seems more like an elaborate charade than a genuine call for continuity. Observers have noted that the entire narrative reeks of top-down political manoeuvring, a rehearsed script designed to mask the failures of an administration that has left many wondering if anything is really changing for the better. And here's the kicker. We've got the video to prove it. 2030 pasi nemhandu ndonyaya yandati nditange nekugadzirisa nekuti pane vasiri kunzwisisa ndokumbirawo nzeve dzenyu. Patanga tisati taenda kuconference yekubulawayo kune vanhu vaita slogan yekuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo kana kuti vaMnangagwa vanenge vachitonga. Kune vamwe vanga vasingade kuita slogan iyoyo nekuti vanga vasingabvumirani nazvo. Ndo democracy yemusangano nekuti kwakusina chaiti sunda tiine position 1. Saka wanga usingasungirwe kuita slogan iyo kana wanga usingade. Waisungirwa kuita slogan iyo kana wanga uchida. Asi takazoenda kumusangano weZANU-PF weconference nezvinhu zvamakatuma vatungamiri venyu nazvo. Chimwe chezvinhu izvozvo chisungo chamakasunga mukatoda kuti chinosungwa nenyika yese. Musangano weZANU-PF maprovince yese akagara pasi kusanganisira utungamiri hwepresidium kudzika pasi ndechekuti tinoda kuti vaMnangagwa varambe varipo vachitonga kusvika gore ra2030. Makati imi moda kuti vaMnangagwa varambe varipo nekuti muri kutarisa kunge Zimbabwe inhandare yebhora. Muri kuona number 9 ari kungomwisa 10 minutes hadzisi kupera wakupidza chibodzwa. Dzimwe dzenouya apidza chimwe chibodzwa. Mukataiwa mutambo ngauenderere mberi, number 9 ngaarambe aripo, hapana substitute. Ndo zvamakataura, ndo zvamuri kuda. Saka taenda kuconference pakapinzwa chisungo ichi kuti chabva kumaprovince. Hapana yakasimuka akati hatisi kubvumirana nazvo. Conference yese yakati tazvitambira tinozvida. Kana tichiti pamberi negwara romusangano weZANU-PF tinoreva kuti zvinhu zvinenge zvasungwa mumusangano weZANU-PF zvasunga munhu wese. Hakusina anoti uku ndiriko kana kuti handiko. Tese tiriko panyaya ya2030. Tiri kungofollowa gwara romusangano weZANU-PF. Saka hapana anofanira kutya nekuti izvi zvataakuita ichi hazvisi zvagomo guru, hazvisi zveMandikalend, hazvisi zveMidlands, hazvisi zvaMasvingo, hazvisi zveMati South. Ndezvesungano yakaitwa nomusangano weZANU-PF kuBulawayo conference kuti ndizvo zvatiri kuda. Tisati taenda kuconference taigona kungoti ndezvana Mukodza, taigona kungoti aiwa ndezveHarare kana kuti ndezveMasvingo kana kuti ndezveBulawayo. Iye zvino hatina mukana iwo ndezveZANU-PF zvakatsungwa navanhu veZANU-PF ruzhinji ndo zvakati zviri kuda.
Saka atidi kuti paite dambudziko rekuti chii chiri kuitika. Tiri kufollowa gwara romusangano wezanu PF. Zvakasungwa kubulawayo. Ndo mafambiro atiri kuita. In this eye-opening footage, Mandiwanzira is seen spinning a tale that turns reality on its head. With a blend of bravado and sheer theatricality, he insists that the rural masses are the architects of the ED2030 vision. Meanwhile, the real story behind the slogan reveals nothing about job creation, healthcare reform, or any substantive economic progress. Instead, it underscores the stark contrast between the government's lofty promises and the lived reality of those who continue to struggle daily. Political critics have been quick to point out that this isn't the voice of a grassroots revolution. Rather, it's a desperate attempt by the powers that be to rewrite history, convincing the people that enduring another decade of Mnangagwa's rule is not only acceptable, but a cherished aspiration. The narrative conveniently sidesteps any accountability for past missteps, instead opting to double down on a propaganda-laden vision that does little to address the real issues plaguing Chipinge and the nation at large. Moreover, the video reveals a disturbing pattern. The same recycled rhetoric that has been used to placate dissent for years is now being polished up and paraded before an unsuspecting audience. Critics argue that such tactics only serve to deepen the disconnect between a government obsessed with maintaining power and a populace that is increasingly aware of the chasm between promise and practice. One has to wonder, is this really a case of genuine public support, or just a carefully constructed mirage designed to silence opposition and extend the regime's grip on power? As the debate rages on, the video stands as a stark reminder of the lengths to which political elites will go to secure their position. In Chipinge, where the hardships of everyday life are all too apparent, the irony of claiming the people's endorsement for a policy that seems detached from their reality is not lost on observers. The question remains, are rural Zimbabweans truly eager to embrace another decade under the current leadership? Or is this just another desperate attempt by those in power to cling to an unsustainable status quo? Stay tuned as we continue to bring you the latest developments on this unfolding drama. For more incisive commentary and breaking news, keep it locked here, where we bring you the truth behind the spectacle, no matter how deeply it is buried under layers of political spin. Usade kuti nyaudzane 2030 yenyu. Pengera kupirika bumatororo. Usade kuti semburane 2030 yenyu. Sivai pengu pengera makoronera esanu. Kana tichinge tasvotwa imi kamusotida. 2030 taramba, 2030 taramba. Izondeshe kumba kwenyu 2030 taramba, 2030 taramba, 2030 taramba. Tinomira na chamisa 2030 taramba. Ora pasi mutopora zvenyu. Musade kuti nyononya ne 2030 yenyu. Ichga ifiri chimatororo. Tonora ikuti tono. Musade kuti tendai sutiri mango. Sunge, njere ivatenge simima sanu. Usade kuti shoshera, usika moto musiso 2030 taramba, 2030 taramba. Izondeshe kumba kwenyu 2030 taramba, 2030 taramba, 2030 taramba. Tinomira na chamisa 2030 taramba. Takanyora bumbiro redu goreria. Koimi maiva kupisu tichinyora. Nasimo ya pindu bumbiro kotre. Tino dimbuka makumbo kunge kuwe machewe. Tichirwira bumbiro redu remutemo 2030 taramba, 2030 taramba. Izondeshe kumba kwenyu 2030 taramba, 2030 taramba, 2030 taramba. Tinomira na chamisa
2030 taramba, 2030 taramba, 2030